Good morning. Namaste. Welcome to the most beautiful, important, extraordinarily relevant session of your life, especially intermediate is concerned. So in this session of around 3 hours plus, we will be planning how to plan for the exam, how to execute our plan in the best possible way, and how to write the examination without any tension or fear as the case may be. So welcome each one of you to the beautiful session. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Hi, sir. Hi, sir. Special thanks to Ananya Shetty for the wonderful updation and upgradation. And also thanks to the rank holder Harshavardhan for the brilliant ABC inputs what he has given. I have updated substantially. And but great Pradyumna also has added some inputs to Harshavardhan's work. But more important is Ananya's work. Excellent job. She's a flawless child. Extraordinary great job. Special thanks to her. Yes. This is a material which has been shared to all of you. I told you to take the printout. Relax and sit. Don't be so serious. And serious about education, but relax and enjoy. And all of you are expected to take the printout of this. And those who have taken the printout, use that only. Those who are not taken, you can take later. Non-cap sites, you can send a message to this 831024923227 WhatsApp number. So they will share the soft copy. Okay. So today's session, the order of discussion. We are preparing for November 23 exam. So May 24 people, 80% of the concepts will remain same. Only 20% slight tinkering of subjects required, which you can upgrade when you attend the next exam session. May 24 people. For us, all the discussion meant for November 23 and May 24. However, May 24, there will be one more exam session which I will be conducting later, somewhere in February 2024. Okay. And at that time, you can attend. And very interesting observation, Mr. Naman Agarwal. This batch is filled with 14 intermediate rank, 14th PFL rank. What is it today? 14. What is the connection of your love towards the subjects? So I think so 14 and a love towards the subject. It's coincidence. Okay. Yesterday was 13th. I didn't want to do it. And tomorrow, Tuesday, Independence Day, so many other things. And coincidentally, it fell on 14th only. So I think you are loving education. What do you say? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we'll be discussing. Since it is a November 23 exam, normally May 23 exam will analyze. But it is better to take 1 year before. That is a normal case. May 23, whatever question they ask, they may not repeat. They shall not repeat a lot. Questions as such will definitely not repeat. But the topics, some of the topics, if you look at the syllabus, almost everything in accounts, they will ask the question. Sir, which area to be covered? Everything to be covered. Okay. But still important care that I will be answering. So we'll take this as a base. Okay. Preferably, at least 1 or 2 suggested answer, you take a printout and keep it, because from tomorrow, you cannot touch the laptop and mobile for preparation. You have to be doing everything based on the hard copy. Laptop, mobile, etc. has to be kept aside. And I told if your parents, one of them who is non-working, if they can join around 9:30, 10 o'clock, it will be great. On 10 minutes, I'll be talking to your parents also. Great. Then we have a question paper analysis. I'll be showing individually. What is the important area for November 23 I'll be covering. Then MCQs, 4 subjects. How do I manage? Then something extra we added. Yesterday, someone told, no, sir, yesterday I attend bore agala. Next up, okay. But the next level, 30 level, something new concept which I was thinking for several months and I did it. Okay, so no doubt our friends have given input, but ultimately I only sat with Ananya and did a brilliant ABC analysis. Okay, ABC analysis. There are 3 categories of people. All of you sitting there aiming at first rank, working for first rank. At the end, you may end up with the 4 out of 8. That's okay. But nevertheless, at the preparation level only, what are the A items? Okay, you must cover. Okay. What are the additional items B? This is not your exactly like your inventory ABC. It is slightly inversely related to this, where A items are compulsory items which you have to cover. That means मुझे pass तो होना है. Plus, sir, I want to get any rank. Okay, everybody is wishing for first rank, but somewhere Raksha Multula.
So I want to get a rank and B additionally B items. Illa sir, I want to get the first rank only, top rank only, plus C items. So first A ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, next B ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ A and B ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, A and C ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ A ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು, something extra, subject to your capacity. Because I wish everybody to get a first rank, but at the same time, same breath I know it's not practically possible. Okay, but working everybody can do. So our rank holder CNL illa. Anybody can be a rank holder. You need not have to be a rank holder earlier to be a rank holder in CA. 124 plus rank. Okay, so as of now, 124 plus ranks. Actually, trust me, more than 100 rank. I'm talking about cap sites. Okay, I'm talking about a cap sites. More than 100 rank holders, not non-rank holders at a 10th PUC, etc. Okay, no doubt around 20 plus 20 would have been a rank holder earlier. So rank holders have better chance to better their ranks. Like this time, foundation, that's all. PUC also they were ranked almost our photo name. Our foundation 6 toppers will bandangide. If you have seen that photo, same PUC photo. PUC also they have been molded because Sumanta, but they made a beautiful statement. Now just on the CA coaching PUC join there, PUNL top there, CA foundation top there, CMA exam also I went and wrote allo 320 out of 400. So probably because of the classes, 3 exams, and also I think you're doing exceptionally well, Subiksha, in all other musical instrument, etc. So maybe just by attending one class at PUC, it would have helped 3 at a time. This is what openly he told. Okay, so same way, if you are a rank holder earlier, there's a high possibility of bettering your rank. If you are non-rank holder also, you can get a rank. Other than bundle by bit, side you put, sir, I was a rank holder and other 0. Start from the scratch. Are you listening? Start from the scratch. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Full Josh. Next, timetable and capsule is extremely important. Maybe at that time you remind me to call your parents. Okay, then obviously we'll take your individual feedback. Okay, so oral feedback, then also written feedback. Revision material has been already shared for the first 4 subjects. Okay, I think second 4 subjects group 2 dinu madilla, so idu madidve, and also already R2E agide adaradu. Okay, R2E agide. Group 2 the majority of the subjects happened recently, that's why it will happen now only. Then question paper prior to see May 18 in the new scheme has been introduced. What is new scheme is the old scheme now, Priyanka. Okay, so sir, May 18 the question paper beka, if you have the time, like who are aiming at a top 3 rank, you can put into that. Okay, adana separate agi soft copy kalisidivi, adu print tegedu beda, because some of the topics have been interchanged. Partnership account, for example, which was there in group 1, now they are put into group 2. Confusion agodu beda. Adike before 2020 questions, okay, question paper I given soft copy separately. Those who want to go through, you can go through. And normally after the exam session, we used to have a food, Naman Agarwal. But now it's since you're online and last Sunday ತಿಂದಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಿ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. Instead of 3 times, you eat 5 times ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಿ. This is the procedure. Agreed? All of you ready? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Fully focus ಮಾಡಿ. What happens in the class is the best. Class ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ 90% 100% ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. 90% ನೀವು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ that should be enough. Okay, right, let us get into the first suggested answer. November 22. Yeah, whoever has the habit of writing down something, you can write it. Otherwise, relax and chill. May 23 suggested answer ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. November ಬಂದಿದೆ. First paper. All of you ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Those who have the printout already, you can keep it side by side. Unless scribble ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಬೇರೆ ಏನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಕೀರ್ತನ, Paper 1 accounting. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲೆತ್ತು? ಯಾ, read the question paper. Paper 1 accounting. Question number 1 is compulsory. So Answer any. I intentionally selected Kirtana, who is normally not a reader in the class. Normally what happens is, when you say read the question paper, you start from question number 1. But luckily she is a perfectly grown child. Correct. Very good. Excellent. So first point to be noted is read from top to bottom. Like the way you read WhatsApp message, SMS, ಅಥವಾ girls or boys as the case may be, from top to bottom. India, ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಖತ್ತಾಗವನೆ ಅಂತ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೈ ಕಾಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಲ್ವಾ, ನಿನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ
Need to read from the top. 99%, 99.99% I can tell Harshita, but this time. The question about pattern will not change because just for one exam, are they pagal to change? Because November 20 is the last exam. But Adru Helakagala, CSUT is like Shetty sir. So expect the unexpected. So read. Question number 1 is compulsory anta from the time immortal they are asked. Every examination. But some bad luck. Question number 3 is compulsory. But trust me, it will not happen. But I don't want to take a chance. Even an ounce of benefit of doubt, I don't want to take. So what they are given, clearly or read. Yes. Now Ashita, but continue. Kirtan, unless you want to read. You want to read? Okay, read. Something you read, then we'll give you opportunity to our regular readers. You read, ma'am. Paper 1 accounting, question number 1 is compulsory. Answer any 4 questions from the remaining 5 questions. So, question number 1 is compulsory. Answer any 4 from remaining 5. Thanks to the recent change, maybe 3 years back, which C Institute, one of our known person was in the Central Council. He had asked me to send some suggestion. Like across India, they would have taken some from academics. Commission. I have sent around 32 suggestions. Trust me, around 24 suggestions have been implemented. One such suggestion was, okay, reduce the number of questions. Earlier, question number 1 is compulsory. 5 out of remaining 6. In a 3 hours, it's impossible. Today's speed, especially all those Utting people. Mobile WhatsApp. I'm sorry. For you people, it is difficult. So now, even now, it is not so easy to complete within 3 hours. Your pace should be extremely good. Capsites, ask yourself, February 12th, 14th, we started classes. When did you start? February 12th. We started. And August 14th. See the speed at which you think. Ask yourself the way you, do your work, the way you answer. When I started initially, basic exemption limit, 2.5 lakh. 2.5 lakh to 5 lakh. Now you don't start. If I give an income of 40 lakh, from where you start straight away? 10 lakh. Up to 10 lakh. 10 lakh. Subject to age. Age should have been seen because up to 10 lakh. If it's 60 years and above, up to 10 lakh, 1 lakh 12,000, 1 lakh 10,000. That you should note it down. 1 lakh 12,000. So, so when you talk about the examination, okay, preparation for the examination, okay. So question number 1 is compulsory when they say, and working notes. So you have little lesser pressure because you need to write only 1 plus 4 examination, but still you need to plan. So first question, so compulsory question, if I don't write, what happens? Nothing will happen, but don't take a chance. Who knows? The valuers, but C Institute cannot say no. First question you are not, I told you compulsory, that cannot be done. But somewhere the valuers' personal point might have an influence on your life. Why do you want to take a chance, sir? That's why compulsorily attempt question number 1. I never said as a first question. I never said that. I never meant. Somewhere maybe third, as a third or fourth one, when you write, it should be the first question. So question number 1 is compulsory. Yes, to start with, you is compulsory. So you start as a last, but 6 out of 8 subjects. First question easy. 6 out of 8. 1 or 2 questions only first question. So why to take a chance, sir? That's why keep that question little later. Not so while attempting first question must compulsory. Right? Cranky first question between another 5 What do they use? See, unwanted crankiness, you have to keep it. 4 or 5 people will do some stupidity. Question number 1 between only the 5 use. What is the user? So that's why write question number 1, not as a first question, okay. Out of the remaining, okay, 2 to 6, you have to select one question which you want. Normally, a general point is last question will be easy. Normally, in all the 8 subjects, okay, easy for 2 reasons. One is easy, I told you. Second one is easy. Second one is, in the last question, they will give one more choice. Answer any 4 out of the 5. So you get that comfort zone. Oh, 1 question I don't know. It's okay. 4 questions. Even if you don't know 2 questions, 15 marks to issued out of 20. So out of 25, if you are very sure about 15, why you should not start question number 6? That's why 99% of the cases, everybody should start. Yes, sir.
Yes, unless paper like question numbers, paper like costing, where sixth question is a theory, and if you're weak at theory, don't start. If you're weak at theory, so sixth question is always going to be theory. You have to improve the theory. But if you think no, sir, and also maybe so question number 3A, 3B to the point, I know, start doing that. The question number 1 only maybe costing a easy both. So material labor, so do it. So pure theory question, you may not be the best. Okay, that's why I don't suggest you start with the pure theory, costing and FM. I'm trying to say. Are you catching? Full register. Yes, sir. Patience. Okay. Right. Wherever necessary, suitable assumptions may be made and indicated in Who told answer you? to the Who candidate. told you? Assumption should be made. Question paper. Question paper. Now, historic art adiddo, sir, nan inge barade, I don't like this. Now, pure exam approach. Last 6 months, present batch, or last 1 year for the previous batch. Knowledge improvement. Now, Srinandan Joshi, only exam. What you want, I will present, sir. Aste. Humble, downward approach, aste. See, Institute wants this one, you have to do this. Illa, sir, I write like this. So, like under class, the same approach, but theory, for example, somewhere you write it. Sir, I don't like to use that word SCA number, etc. You don't like it or not, MK write. That's it. Okay. You have to present the answer the way CA Institute want, 80%. 100%. Neither you can do nor I can do. You can do. So from that perspective, to the extent possible, only okay. To the extent possible, give the answer from the CA Institute perspective. Working note should see accounts only caps it. I've seen some people. Sir, I thought I will fail in account 65. I thought I'll get single digit, I'll 45. Every exam people are told. Why? Because of the approach what we followed in accounts. You would have seen the answers what I have given. Half page answer, 2.5 page working notes. Correct? This is what, who told you? Look at the next sentence. Kirtana Reddy Garu. Cheppandi. Working note should form part of the answer. Who told you? Question paper. Question paper. Question paper only says. So, what we normally did throughout our life is, to look at it, maybe non-capsular. Question number 1, question number 2, you didn't bit major, major top tuppa. This hall tuppa is what? Ghee. Ghee is more valuable worth or milk is more worth? Ghee. So toply what is there is most important. Other prakara, your mind should be trained. Mind should be balanced. Oh, this is what CA Institute want. What many people do, they'll read the entire material and then question paper. That's the time we read the question paper, understand what they want. Sir, I don't understand the answers. I never expected you to know the answer. I wanted you to know the way they expect the answer, Varshini. So they expected the answer like, oh, itara. Then automatically your mind will be trained accordingly. Take a simple example. You go to a movie, okay? You go to a movie, okay? Oh, this hostel group bekagiddare. So you reasonably know this is a movie like a Kirish Party or something like that. So you know, okay, you know. Illa sir, I thought it was a full horror movie at the orbit. If it's something different, life will be disastrous. Reasonably, you know, it's not a perfect one. Suspense thriller, yes. Suspense ilvela. Suspense is there, that means you're not completed a trial balance properly. Because suspense is different in trial balance. So Yes, sir. you need to prepare from the exam perspective. What they want, you give. Not what you give, they will take it. So you must give, they want. It's not register mind. Oh, CS you want. Some places you don't, yuck it is. On 10 to 20% of the portion of every subject, I don't like it. You like it or not, you should start loving it. Because these are like many people will say, maybe capsites may not. Debenture redemption is standard. But trust me, they'll ask easiest question in debenture redemption. Adanna first register ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Even if you don't like, first register ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ marks ಬೇಕೀಗ. Knowledge history ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಕು. If you another see you for full knowledge oriented approach, follow ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now you want marks. Register that properly. Are you listening? ಏನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕೆಲವರು ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವಾಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 5 6 ಅಂತ. ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸರ್ ಐ ಡಿಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ಕೋ. ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್, 2 ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್, 4 ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಅಳಗಾರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಸಾರ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಮಿಸ್ ಸಾರ್ ಅಂತ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಮಾರ್ ಸಾರ್ ಅಂತ ಏಮಂಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು
So don't do the mistake of missing the sub question. In some places it may be 2A, 2B, 2C, C1 and C2. You have to see everything. C1 see everything meticulous. Your focus to that extent is extremely important. Remind me about eyes and ears at the end. Okay. Now I will glance it. Now the objective is not to understand the answers. Every examination, question number 1 is on accounting standard. Question 1 is on inventory valuation. They have given you the cost. Question number 2, classify the cash flows under different category, operating, investing. For example, dividend paid is always Financing. Deposit, insurance claim received for loss of stock of goods. Operating, investing, financing. Operating. Extraordinary item. Classify model. First question is inventory valuation. Second is the cash flow statement. Okay. Issue of bonus shares. Finance. Non-cash. Non-cash. Cash flow matra barbek, non-cash. So you are supposed to classify. So mune column hako, 10 items ide. So operating, so serial number, particulars, nature, operating, investing, financing. 10 points ಅಲ್ಲಿ, look at me, 10 points ಅಲ್ಲಿ, yes, 1 or 2 mistake ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗಬಾರ್ದು. 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ರೈಟ್, 4 marks ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಗುಳುಗು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್. ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ AS11, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್. ಈಗ AS11 ಯು ಅಂತ one of the easiest chapter to be asked in the examination point of view. The next question is about investment account. Investment account. So how investment account? 4 questions. Are you reasonably aware of all these things? Totally. It's a format account. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Whatever. Next question. Question number 2 is loss of stock. Every exam they are asking loss of stock. Recently, loss of profit has never been asked. So go through that also. 10 mark question. Next question is on investment account answer. Preparation of investment account. Alli classification. So investment account allu bantu 5 marks, illondu 10 marks. Kelskota idira? Ditto. Yes, sir. Yes, sir. Next is alternative solution ante. Prepare ಮಾಡುವಾಗ glance it. Stick to the solution which Shetty sir has given in the class. Adanne follow ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡಿಟ್ಟೋ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ 3A ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನ್ ದೇವ್ರ? Single entry. Capital comparison method. Closing capital prepares SOA. They have done it in 2 different ways. You prepare columnar way. 31st March 22, 31st March 21. What I have told you the smart approach, and do that format. For other 10 marks. Next question is preparation of financial statement for 20 marks. So this is the question which you should never leave. Ee ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, should never leave. ಯಾಕೆ 20 marks ಅಲ್ಲಿ 15 marks ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು you just read the notes account. 20 marks is ಪಕ್ಕಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್. Question number 5 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಓದಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 5A is about debentures, 5B is about ಯಾವುದು ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್. ಆನ್ಸರ್ so one question is going on, so it's okay. Question number A is about hire purchase installmentally 60,000 include 10%, half yearly andre instead of 10% 5/105. Did we do this in the class? Yes, sir. Yes, sir. This is one special question I told you. Okay, assets minus liability equal to equity. This also we went 5 marks, PUC level question. Next, issue of bonus shares, redemption of preference shares ಬಗ್ಗೆ 5 mark question. Alternative solution glance ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Next, effective capital ಮ್ಯಾನೇಜಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಡಿಟ್ಟೋ ಒಂದು ಅಮೀಬಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು. The last one is one question is what are the objectives of accounting standards, RMPD, which I have not discussed in detail. I'll be doing it now. Honestly tell me, any topic we are not covered in the class? No, One. no, sir. Second point, if I give you this question paper,
Can't you get at least 50 as of now only? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Day question paper, November 23 only. After preparation, after revision, second revision, etc., some of you will end up with the 40. Today, if I give you the question paper, you may end up with as such without any revision preparation. You will end up with 60%. Some of you may get 80 also. Even on what you call the conservative approach, you will get 50. Same question paper after preparation, etc., you will get a 40. Why? I was born intelligent. Education ruined me, Antana. You know, I was born intelligent, sir, but because of the revision, etc., it's ruined me, Anta. First point you should eliminate from your life for next 6 months. Fear. Fear is temporary. Regret is permanent. So many of you, all including the rank holders, will have that. Our rank holder tension in 100%, it's okay. Little bit of pressure, acha hai. That's okay, no problem. But remove the fear. Preparation madoga, have the fear. A beautiful statement by Akshay Kumar in Holiday and on Hindi movie. Brilliant. He's a fearless cop, police. So his senior asked, "You are fearless for everything." And then he says, "Who says I don't have fear?" One beautiful speech. He says, "Who says I don't have fear? I am afraid of my discipline. If I come to the office late, I am having a fear. If I leave without doing the task, I have fear. If I don't respect my nation's interest, I have a fear." So he gives a half fear is big. If I don't put the effort in the right direction, I have a fear. If I don't sleep properly, I have fear. If I don't take care of that health, I have fear. So which are controllable santivala. Adra ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ something which is not within your control, which is a family decision. ಏನೋ ಒಂದಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That is not within it. So have the discipline in life. Discipline is freedom. Shetty sir's beautiful statement. You know, discipline is you want freedom. I have followed by God's grace throughout my life discipline. Okay. ಹಂಗಂತ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಆಟ ಆಡಿದೆ. ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಿಮ್ಗಿಂತ ಫುಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ when it comes to discipline, ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ meaningless. Okay. So you have to. Why you people lose out the mark is because of the unwanted fear. Exam ಆಗುವವರೆಗೆ prepare as if there is a no tomorrow. Till the date of exam, prepare as if there is no tomorrow. Full prepare as if next Janma they are going to continue it. But when you are in the exam hall, I am going to live forever. Mahatma Gandhi's statement, I just altered it. Ashita Bhatt. Okay. You know, so fill the exam preparation as if there is no, I cannot prepare tomorrow. Aji karke close kara. Exam agoga, bindas. So what? I am going to enjoy the exam. Pass adre kushi. Agilla andre may exam toncherilla. ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್. ಮೈ ಲೈಫ್ ಯು ಥಾಟ್ ದಟ್ ವೇ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ನೆವರ್ ಡಿಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ನನಗೆ 10th ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದವರು ಸೇಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದವರು ಸೇಮ್, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಮೇಬಿ ಹಬ್ಬ ಡೇನಲ್ಲಿ 10th ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಸ್ಟೇಜ್ ಕರೆದು ಆನರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ so that others get inspired. But otherwise, everybody is same. So till the examination, prepare as if there is no tomorrow. Exam time ಅಲ್ಲಿ go with bindas. ಗಡ 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 ಎವ್ರಿ ನೌ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್? ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಂತ್ರ, ಏನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಐ ಡೋಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಪ್ಪನಣೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months 20 minutes to half an hour you have to spend on yourself. 20 minutes on your body, 10 minutes on your mind. Physical activity, on the 2 hours, 6 Surya Namaskars. Okay. Then stretching exercises. So whatever you want to do it. Okay. So if you like dancing, but yoga is always the best as of now. Next 10 minutes of pranayama. So ಕೆಳಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 6 times into 2, relax for 2 minutes. ಮತ್ತೆ again afternoon, evening 3 times a day ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Simple pranayama. If you are doing Sudarshan Kriya, etc., only once. You should not do Sudarshan Kriya, etc., more than once. If you have learned some
Sudarshan Kriya, art of living or something else. Only once in a day ಮಾಡಿ. But pranayama ಇದೆಯಲ್ಲ, breathing exercise, okay? ಅದನ್ನ 3 times a day. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಮ್ಮೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಮ್ಮೆ. Just before sleeping may not be. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ automatically your mind will be syncing with your body and it will take care. ಯಾವುದೇ fear ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ yesterday I took a session for more than 10 to session I spoke. ಫೈನಲ್ ಸೆಷನ್, ಇಂಟರ್ ಸೆಷನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಕಂಡ್ರು ಮಾಡ. ಐ ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆರ್ ಐ ಐ ಫುಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿಕ್. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ವೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಗಿವ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ್. ಬಟ್ ನಂದಂತೂ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ವಿತ್ ಮೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಸೆಷನ್, ಫೌಂಡೇಶನ್, ಇಂಟರ್ ಫೈನಲ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್. CA ಫೈನಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ, ಯು ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಫೈನಲ್ ಯು ಜಾಯ್ನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು CA ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐ ರೋಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್. ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ CA ಫೈನಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಎಷ್ಟೇ ಇವರ ಸೀನಿ ಓಕೆ, ಏನೋ ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅರೌಂಡ್ 80% ಪೀಪಲ್ ವೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ CS student average result is 20%. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವ್ಯಾರ್ ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರೆಚೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮ್ ವಾಟ್ ಮೇ 1 or 2 days ಇನ್ ಎ ಮಂತ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡು. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೋಗ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮೂಗು ಇಟ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೈ ಸರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ಆರ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಟಚ್ ವುಡ್ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಅದೇಗೇನು ಅದೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇದು 14 ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, 14 ಈಗೇನು ಲವ್ ಫಾರ್ 14 ಅದು ನನಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಐ ನೆವರ್ ಟ್ರೋಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟ್ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಬರೋದು ಪಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು, ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಎಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎವರ್ ಆಫ್ ಯೋಗ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ವಿ ಆರ್ ಟು ವಾಕ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ 15 years at least, thanks to our great yoga madam Lata, maybe my present guru Raghavendra sir, extraordinary. ನಾನು ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ ಐ ಗೋ ಟು ಫಾರ್ ಯೋಗ. ಅದೇ ಯೋಗ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ಲಿ ಥ್ರೈಸ್ ಐ ಫಿಸಿಕಲಿ ಗೋ. ಕಾಂಟ್ ಯು ಡೂ ಯೋಗ ಅಟ್ ಹೋಮ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್. ನೀವೇ ನಿಮ್ದು ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯೋಗ 1 hour ಮಂಡೇ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೆ ಗೋ ಟು ಬುಲ್ಟನ್ ರೋಡ್. ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ 1 hour ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 1 hour ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, ಐ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ 1 hour being with the yoga guru, ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜ್ಞಾನ, ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ವೇ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ದ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಸಾಕಂತ ಅವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಎಳ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಐ ಲೈಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗುರು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ದ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಟಫ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ನಾನು 10 minutes ಮಾತಾಡಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಸೆಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಡೂ ದ ಯೋಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್, ಪ್ರಿಫರೆಬ್ಲಿ ಯೋಗ, ವಾಕಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 5 minutes ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೂಲರ್ ಟಿಲ್ 17th of November. ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಪ್ ಟು 20th November. 17th ಯಾಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು 18th ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಡ ಸಿಮ್ಲಾಗೆ. ಓಕೆ, ಹನಿಮೂನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಲೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ 18th ನೀವು ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಯ್ತು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇ ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್. ಸೊ ಟಿಲ್ 20th is the plan. Are you clear? Yes, sir. Sir. All these things only will make you to be successful. Otherwise ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 50 students can get 50 ranks. ಆ ತರ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೀವಿ ಈಗ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. Your knowledge, your attitude, your approach, your energy, 50 students can get 50 ranks. Okay, ಆ ತರ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. But ಅದನ್ನ if you're not getting it, that is because of your own flaws. I can't help it. So this is about November 23 examination. Sorry, not to question paper. Now look at this. May 23 quick ಆಗಿ ಅರ್ಚಿತ ಪಟ್ರಿ. May 23 ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಟಕ್ ಅಂತ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
Accounting Group 1, Analysis of CA Inter Question Paper, May 23. Question 1A, Problem on AS 10, that's PPE. 1B, Problem on AS 11, Fluctuations in Exchange Rates. 1C, Problem on Calculation of Depreciation as per AS 12, Government Grants. This is what, see, our friends have simply written AS10, AS11 anta. But Ananya Shetty, adella observe ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. And one unbelievable, honest, not because she's my article I'm telling, but the way she does the job is funny level. 1D, Problem on AS 16, Borrowing Cost. So now, trust me, when you just read this is where you should see. Fall in love with the process. Result ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಡಿ. When you read this, somewhere ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ AS12 ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೆನಪಾಯ್ತಾ? Just by doing that, is it not? Fall in love with the process. So don't think about result. Fall in love with the process as of now. Yeah. Yes, miss. Now, 2A. only ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ you know all problems. Hire purchase investment accounts, departmental accounts, accounts from incomplete records, profit and loss account, schedule 3. Cash flow statement, profit or loss pre and post incorporation, loss of stock, foreign branches, theory on AS1. ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ 6th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಾಸ್ 5th ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇರೆ. ಅಗೇನ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಿಪಿಟಿಷನ್. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು to the point ಕಲೀರಿ, ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ. Now November 22 we saw the suggested answer. Look at the May 22, just glance by all of you. Accounting standards, all these things ಅಷ್ಟೇ. Is it not almost a repetition? Can you see? Same way we have done for all the examination. This is how you should do it. Now how should I start preparing? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. From today, including previous batch, those who are office, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you should read. November 23 is your first and last attempt on the prepare. Okay. Preparation. Number 1. For all subjects. Okay. Read November 22 suggested answer. I said read. I don't want you to understand. Just read. Like a novel. Read complete. November 22 suggested answer. Number 2. Glance May 23 suggested answer. You know the difference, am I right? Glance May 22 suggested answer. Glance May 23 question paper, which is available. Suggested answer illa. May 23 question paper. Solve November 23 question paper. Hey, don't write. The exam all November 23 ಬಂದಿದೆಯೇನ್ರಾ? So glance. ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. So that will give an idea that which way CS you want to answer ಅಂತ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. So next point number 4 ಇರಬೇಕಲ್ಲ? Yeah. Yes. Next, 200 pages book. First, now you are going for, I hope you have maintained it reasonably. 200 pages book, 200 pages book, plus caps, my regular notes. ಅದು wherever required, ಅದು just note code close ಮಾಡಕ್ಕೆ. Regular notes, first reading ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಕ್ಕೆ, second reading ಅಲ್ಲಿ ಓದಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. Regular notes, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ 200 pages ಬರ್ಬೇಕೀಗ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? It should come with 200 pages. Plus caps material, plus study material wherever required. So how do you start preparing? Hele Harshita. Yes. Okay, now today you are sitting for accounts. How do you start? Today I'm going to read November 22 suggested answer of accounts. Then I'm going to glance. November 22 suggested answer full ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅರ್ಥ ನೋಡೋದು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಷ್ಟೇ. Don't try to understand the answer because you're not prepared for it. But when you do that, your mind gets prepared. Oh, this is the way question comes. This is the way answer comes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದೇ? Yes, sir. Then I will just glance May 22 suggested answers.
Then once November, May 23 suggested answers comes, I will glance that also. So ಅಲ್ಲಿ May 23 question paper ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, question paper plus glance when it releases. ಅದು later, ಅದು most second reading time ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, next. Then I will refer my 200 pages book, whatever I've made in my notes. For And each topic. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. You have left some space. If you not left space, okay. Add somewhere at the end and page number ಬರೀರಿ. 200 pages page number ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೋರ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೋಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಅದು 200 pages, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, 200 pages ಬರೀ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. then I will glance my 200 pages book ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ರೈಟ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. It will take little extra time. It's okay. I'll give you a plan. Today, tomorrow, ಇದೇ ಮಾಡಕ್ಕಿರೋದು, ಓದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏನು. Continue. Yes, sir. And then I will glance my regular notes. Whatever points in regular notes are important that I think I will forget, I will copy it into my 200 pages book. Because in second reading, you will not be going through first book unless some problems like you will say in second book, 200 pages book ಬರೆದಿದ್ಯಾ, go through this problem again ಅಂತ. ಯಾವುದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So now assuming single entry, if you are doing 5 questions, ಆ 5 questions ಪಕ್ಕ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟು you should have mentioned in the 200 pages book ಏನಂತ, redo this problem in the second reading. Did you hear? Yes. Don't waste your time. Yes. In second reading. Oh, this has to be done, this has to be done. If this preparation should happen in the first reading, because first reading I will give you 6 to 8 days per subject. Second reading I am giving only 2 days per subject. Are you understanding what I meant? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. First reading whatever you reading, oh, this is the Roman number 2. This question is very, very important. It contains all the adjustment. And ಅಲ್ಲಿ Roman number 2 ಬರಬಿಟ್ಟು 200 pages book ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ okay, this problem has to be done from the calc. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that means first book exhaustive caps material you will be reading exhaustively now. Second time you are reading only those questions which has to be revised. Are you clear about it? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Next. I will be referring my CAPS material for theory portions and again problems if required, and study material where required. ಅಷ್ಟೇ. Next. ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಯಾ. Solve ಬೇಡ. Go through ಅಥವಾ glance. May 23 and November 22 RTP for the concerned subject. May 23 and November 22 RTP. Then glance ಅಥವಾ go to glance again. May 23 by November 22 MTP. Leave 2 lines if I missed anything. Your study group meeting. Next, study group meeting 1 day before the mock test. Zoom ಅಲ್ಲಿ 40 minutes free ಕೊಡ್ತಾರೆ. Study group meeting 1 day before the ಹೊಸ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಇದ್ದಿದ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. So if you do not have a group, ask yourself. Don't ask me, sir, make a group ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ alliance partner ಅಲ್ಲ. So study group meeting 1 day before the exam, 40 minutes into 1 bar 2 maximum. So you can go for 2, I think is ideal. For 80 minutes you spend, 80 minutes or 60-70 minutes effectively, 5-10 minutes high by. Did you hear? So every mock test ಗಿಂತ 1 day before fixed time ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. Fixed time ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಓಕೆನಾ? Yes. These are all Yes, support. sir. Next, MK write mock test. I'll tell you the schedule. Mock test. ಕೆಲವರಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಾ, ಮೇನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ, 18th ಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, 18th is an auspicious day. ಸೊ ಆ ದಿನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ 18th. ಓಕೆ, ಆ ದಿನ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ದಿನಂದನ್ ಜೋಶಿ. ಓಕೆ, if not filled 18th ಗೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. So unless or you have some other auspicious day for your jataka, whatever it is. Okay, generally 18th is very auspicious, right? That's why we kept the new batch starting on 18th of August, right? And cap sets get 21st ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. Don't keep it beyond that, right? So then very important, write the mock test, and most crucial, attend valuation. Each faculty will be coming and doing the valuation, which is expected at 6 o'clock.
1:45 to 5 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 hour ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 6 o'clock to 7 o'clock ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ 200 pages. ಸೊ 200 pages ಬುಕ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 200 pages ತಗೊಳಪ್ಪ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 400 pages ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 400 pages ಅದು 1.5 days ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ 200 pages ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಓದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. This is what is all these things which are supposed to be done in the first reading. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೋದು ನೀವು? ಒಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು 200 pages ಬುಕ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ? ಹಾ ಸರ್. 200 pages ಬುಕ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ 200 pages ಬುಕ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇದೆಯೋ 200 pages ಬುಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 200 pages ಬುಕ್ ಇಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್, ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಿವನ್ ಅದನ್ನೇ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅದೇ 200 pages ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಲಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು 10 ಜನ 20 ಜನ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 2 batches ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ, ಒಂದು 3 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಿಂತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೋದಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ರಿವಿಷನ್ಗಿಂತ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ. ಓಕೆ, you cannot do, you can't do better than what we faculty can do. You understand? So just come and attend. Sorry, I already know, you'll know better. Sumne banni 3 students, best students like you only. Atta pata illa, result gottilla, yenagide gottilla. Okay, adakoskara till November 17th be in touch with me. Okay na? Adike illade last class ayyo ಬೇಜಾರಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ November 17th ವರೆಗೆ ನನ್ನ ಜೀವ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 days ಫೈನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋ ಇಮೋಷನ್. Yeah. So next year, 10 days after 3 months. Right. This is the first reading. Whatever I told, first reading. Done? Yes, sir. Yes, sir. Leave 2 lines. Roman number 2, second reading. Second reading. Read second 200 pages book again. 200 pages book plus revision material again. Plus solve questions marked. Study material irbodu, cash material irbodu, only those questions marked. Number 2. Solve, read. Solve or read. November 23 RTP. By then RTP ಬಂದಿರುತ್ತೆ November 23. As of now it has not come. Are you here? Stick to Yes, this sir. plan. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next. Solve or glance. Solve ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Solve ಅಥವಾ glance ಮಾಡಿ. Solve ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. Glance ಅಥವಾ read. Okay, read. MTPs of November 23 exam. ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ just for 10 marks. 10 marks, 30 plus 10, 40 marks, 90 plus 10 marks, 100 marks. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. Leave 2 lines. Roman number 3, third reading. Third reading. Go through November 22 and May 23 suggested answer again. November 22 and May 23 suggested answer again. Next 200 pages book. Adu Bible, Gita, Quran. 200 pages book bar revision ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇ. Trust me, ಇದನ್ನು religiously follow ಮಾಡಿದ್ರೆ 800 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ out of 956. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 956 ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Right. Below that. Schedule my next Roman, leave 2 lines. Roman number 4. Schedule my day. Schedule my day. Next ಬರುತ್ತೆ. Most important, schedule my day. RMRs. First one. Sleep 6 to 8 hours. Sleep compulsory. 6 to 8 hours. ಅದು ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಏನು ಕಿಸಿಯೋದು ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರು ವೇಸ್ಟ್.
ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಯೂಸು? ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ವಿದೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ರೀಸನಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್, ಸೊ ಯಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಶೇರ್ ಬಿನ್ ಫಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ಫಸ್ಟ್ ಆ ತರ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆಬೇಡ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ 6 to 8 hours ಸ್ಲೀಪ್. ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಬ್ಯಾಕ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I was even now my sleep is not perfect, but okay, I manage with so many other things. Second remark, physical activity, there is yoga 20 minutes, approximate ಒಂದು half an hour extra ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 20 minutes plus pranayam 5 minutes into 3 times. ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದು ಮಾತ್ರ, ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಾಡೋದು ಅದು 5 minutes into 3 times ಅಥವಾ 2 times ಮಾಡಿ ಸಾಕಾದ್ರೆ ಸೊ. ಬಟ್ ಸುದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆ ಆ ತರ ಮಾಡೋ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ರಿಗರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಟು ಮಚ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ 2 times a day ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 10 ಸಲ ಒಂದು 5 ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಒಂದು 2 to 3 times ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 5 times into 2 5 minutes into 2 times. ಸೆಕೆಂಡ್. ಥರ್ಡ್ ಆರಾಮ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್, ಸ್ನಾನ ಗೀನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದಿನ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನವಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಂತ. ಕಾಸು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅದೇ ಮಾಡೋದು. ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಏನದು 6 to ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್, ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಈಟ್. ನಾನು ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಪೈಸಿ. ಬಿಲೋ ದಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ನವಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪಾಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅಲ್ವಾ? Right. Next, food healthy. Next, balance, read. Balance figure. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓದ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ವೇನೆ ಮದುವಿತಾ? ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್. Trust me, you still get 12 to 14 hours. ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಂತ. Are you okay? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Quickly get into. These are all more crucial points than what we are going to do now. So, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟಾಪಿಕ್, ಅದು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ BS ಬರೆಯ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿಚ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ QP ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ವಿಚ್ ಐ ಗೋ ಟು ಶೋ ಯು. ಅಪ್ಪಳ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ? Yes, sir. Just apply that. Yes. This one. So, first reading, suggest the answer, that's cool. Question paper analysis of 3-4 exams, analysis model. Then this one, you should read. Odama. So, big shalaga. Yes, sir. Inter paper 1 accounting. Okay. Sweet capsules from CAPS. Success formulate to VSEA from CAPS November 23. May 2020, no exams, but November 20, cycle 1 and Jan 21, cycle 2. So, May 20, there was no exam because the pandemic peak, but they conducted 2 exams for November 20. So, that means no exam missed on the literal. Quick, fast ago. First pattern is pattern, normal. Normal pattern, total question paper for 120 marks. Total questions to be attempted 5 out of 6. Question number 1 is compulsory, balance 4 out of 5.
Question number 1, 4 sub-questions of 5 marks each, accounting standards. Question number 2, 2 sub-questions of 10 marks each or 15 plus 5. Question number 3, 2 sub-questions of 12 marks and 8 marks or 10 plus 10 or 20 marks. Question number 4, 1 question for 20 marks. Question number 5, 2 Normally, sub-questions for question number 4 is 20 marks. Normally, but they can interchange. Okay, it will be 3, 4, 5. Okay, right. Next. Question number 5, 2 sub-questions of 10 marks each or 12 marks and 8 marks. Question number 6, any 4 out of 5, 5 marks each. So 5 out of. So that's how the question number will become 20 into 5, 100. Last question is Priyanka 25. 125 marks. Yeah, extremely important. Everything is important. Everything is important, but importantly important. Go there. Important areas to be focused on: problems. Problems on AS 2, 10, 11, 12, 13 and 16. Insurance claim, loss of stock, go through loss of profit also. Not asked in recent many exams, hence important. Loss of stock, loss of profit is slightly complicated. But although go through Madi, loss of profit, unless you are very strong, you should not attempt. That's a question. Okay. Loss of profit, but other risk to go 20 marks, they might ask both. Single entry information loss of stock and loss of. So, yavade chance to so, loss of stock is normally asked. Nan prakara, even now I expect loss of stock only. That's easy alva. Loss of stock, if you miss, your nonsense. Loss of profit, so standard is it. Complicated illa, made the same format, but go through madi. Who knows? Last exam will bomb back. Okay, other question. Next. Single entry system, branch accounts, cash flow statement AS3, final accounts of company schedule 3, managerial remuneration, adequate profit percentage or effective capital. Compulsory questions. Next. Redemption of preference shares, bonus issue, hire purchase, investment accounts, profit prior to incorporation, departmental accounts, issue or redemption of debentures, almost every exam, easy question. Physical and financial capital maintenance. Yeah, investment account, extremely important. Yeah, theory. Theory, all accounting standards, special focus on AS1, 11, 12 and 16. Company law, some basic points. IFRS or Ind AS basic theory. Theory questions given at the end of each chapter under exercise. Exercise, okay na? But all years, special focus on AS1 in the model. Introduction to AS. Introduction to AS, RMPD. Recognition, measurement, other bagala very well. Yes, sir. Next, very good. What the sheet is your handsome on the note of very important. Saptapadi. Step for success. Okay. Read. First one, while answering questions, relevant provisions of the concerned AS to be clearly stated. Further, write relevant theory, 1 para before solving practical questions on AS. So, every account standard, I'll be teaching you the revision class. Account standard problem, inventory. One sentence. As per AS2, inventory valuation. Title, as per AS2. As per AS2 with the title. AS number with the title. Once in that answer, you must write the title. This is where again some of you missed the answer. Type number with the title. Adiyenu as per AS3 as per AS3 cash flow statements. Once later on you can write as per AS3. Once in that sub question you should have mentioned a number. Kirtan Reddy, Anakaraj. Okay. Next, Chaitra. Yes. Second one, working notes are very important. 80% of mark in practical papers are for working notes. The question paper itself mentions the same. 3, attend all the possible questions since something may be out of syllabus. At least write the gist of the question. This time, foundation exam student told she attended for 39 marks. But one question she wrote and gave 40 marks. She ended up with 40 marks. 100% all the 40 cannot be right. Then Amog as mentioned, around 3 to 4 questions wrong. Out of syllabus. Definitely they would have given 3 to 4 grace marks. So other if one question you end is even question number 3 you left. 3 and 3B, 3 and question is your other 3B question just one bit. If you can solve, okay, but don't waste much time. 5 minutes again the just repeat what I said. Varsini, you. ಅವಳೊಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದ್ದಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
Repeat what I said. ಅದನ್ನ ಹೇಳು, explain ಮಾಡು. ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ 5 minutes ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 5 minutes ನೋಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದು 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು, 4 ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಅಲ್ವೇನೆ. ಎದ್ದೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. Yes, sir. So in the question paper, generally generally it won't be there, but there may be questions that are out of syllabus. In such a case, you are compulsorily required to write the gist of the question. If you think it's out of the syllabus, So 1 plus 4 ಬರದಾಯ್ತು. So you missed question number 2. You have decided to not write. Then the last question, but not to write at the cap size ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ anybody is losing. ಏನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು. Question number 2 last 5 minutes ಇರುವಾಗ question number 2A department account, department A, department B. Question number 2B single entry system, blah something. You write and come. Just write. Why? Out of syllabus question idre attempted ಮಾತ್ರ full mark. If you are not attempted, no mark. That's why just write something and come. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್? Yes, sir. Yes, sir. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 5 marks ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವಳು ನೋಡಿ ಏನು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಅವಳು. ಈಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. Many questions are lifted from study material and RTP. Practice all sums from study material. November 18, 100 marks in accounts. As you have seen, our approach of caps accounts, especially accounts are any subject, practical subject. We focus more on study material. ಅದೇ ಬರೋದು last 25 years of my teaching experience. Okay, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಂದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 1 and 2, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, FM. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಚಿಂದಿ. ಓಕೆನಾ? November 18 ಅಲ್ಲಿ 100 marks from study material and RTP. Next. Very Many students who thought after exams that they would get very low marks have exemption in this paper, mainly due to working notes, step approach followed in caps. ಇದು ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. 3 ಸಲ ತಲೆಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಇದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಹೈಪಲ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ. I have prepared so well. Shetty sir student, all this. Shetty sir wanted me to get 100. I wanted everybody to get 100, but the same breath I tell you, you cannot, all of you cannot get 100. Alva. So adirli, I wanted you to get 100, but can you get 100 Ivan? So ಮಾಡಿ. ಆಗಿನ unfortunately ಯಾವುದು the day, each day is different. The day would have gone taught us. ಆದ್ರೂ it cannot go so bad that you cannot get lesser than 50-60. The day will rule you, ಅಥವಾ you will ruin the day. You decide what you want. The day will rule you, ಅಥವಾ day will ruin. Okay, you will ruin the day. So ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಯ್ತು, ಲೈಕ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ. ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಸರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲ, ಡೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ನೈಟ್, ಈಗಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್. ನೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟಕ್ ಅಂತ electricity ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಆಫ್, ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಯ್ಯೋ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಇವನ್ ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, 2 minutes, 3 minutes. Trust me, after 3 to 5 minutes, each item in the room is visible to you. There is nothing called complete darkness in life unless you make it. ಏನು ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಪೆಥೆಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಶುಗರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಂತ, ಏನೋ ಶುಗರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಕಾಪಾಡು. ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಫ್ ಐ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಗೋ, ನಿಮ್ದೇನು ಅಯ್ಯೋ 100 ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಯ್ತ್ಕೊಳೋ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಿನಗೆ ಟಫ್ ಇದ್ರೆ ನೇಬರ್ಗೂ ಟಫ್ ತಾನೆ. ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ 0% ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಕೋ, 3 hours ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಐ ಸ್ಟೋನ್ ಎಟ್ ಯು ಅಂತ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ ದ 8 days. ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ನೀವು ಸಮ್ಮಾರ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿದಿನ್ 5 o'clock ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಏನಕ್ಕೆ? someone has thrown stone at you, that is I take a responsibility. But now CSU respects me. She said, sir, how many places you go on? They said it. You cannot get out of the exam hall within 5 o'clock. They will not allow you. Okay. Earlier they said if you have files problem, you can get up on that. Now also that now if you want to have a chart accountant as a files, you should not get into files. Cannot get in within 5 o'clock. Very simple.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. So, Yes, sit for 3 hours, write for 3 hours, write whatever you know. Okay. So when you sit and write, trust me, you will definitely cross 60 plus. Even if it is the toughest of tough exam. Extreme case, illa, you are eligible for only 35 marks. CS would have given you 5 marks grace, you will pass. Yengo one kade, because of you listen to Shetty sir perfectly, so God will help you. What you call your parents' blessings baratte, you will be able to get a 40 plus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Each one of you sitting here, you will have this feeling. Ayyo, I prepared so well. Prepared so well, but preparing now for failure. ಏನಕ್ಕೆ? Thinking ಇಂದ. You are prepared so well, you will pass. Exam toughly, easily, engagely. But sit for 3 hours and you write, everybody will pass. Everybody will pass. But ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ. I will tell you my own case. ICWA group 1 I wrote. Group wise because I was taking simultaneously along with C exams. That's how I finished almost 10 qualifications before the age of 30. But then you CAS foundation, so many other activities I moved on. I slowed down. Okay. Pace ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. Now again I am at the best of the peak. I can't help it. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾ ಬೇಡ. So group 2 accounts, sorry, group 2 of ICW. 3 papers went on very well. I didn't have time. I walk in ಮಾಡಿದ್ದು, but I knew the subject. I reasonably prepared based on CA. 4th paper is completely different paper. Quantitative research at the but I am always good at maths from my basic education itself. Almost 100 out of 100 ಬಂದಿದ್ದು. Based on that, I knew I can do something. And also before the exam, one day before the exam, at a glance, each question ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. Around 48 marks. I knew. ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It was the toughest paper of this because I not prepared. ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? 6 ಅಂಶ. Toughest paper. Wow, super. ಯಾಕಡೆ? Super. ಯಾಕಡೆ? 6 ಅಂಶ. I can give the best answer for the questions known to me. Look at the way you think. If it is easiest question paper, you will not know ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಅಲ್ವಾ? ಈಗ 5 girls are proposing you, Naman. You don't know whom you are. ಈಗ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಬ್ಬಳೆ ಖರಾಬ್ ಹುಡುಗಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಅವಳಿಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೋ ಏನ್ ಪಾಪ ಎಸ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಏನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಚಿತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನ್ ಅನ್ಬಿಲಿಯಬಲ್ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೋ ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಮ್ಮನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಟಫ್ you know, oh, these are the questions which I know. I'll give my best. So instead of 30 minutes per question, probably, you might have spent 45 minutes per question. Nevertheless, other questions you can do it at the end. Artha, that examination of ICW, 48 questions I attempted. I thought I will not pass. So my girlfriend, okay, called me. So did you pass? Sumne, my friend who is a girl is a girlfriend, alva. Arshita Bhatt, alvene, call me. I said a chance illa yakandre I have not done that exam well, chance illa anta. Then you illa nee pass agidite avrige my friends namdu ICL friends circle ittu nee pass agadirutte adu henga agutte anta. Okay, so I was ready for not passing because I not prepared. Without preparation passing hinge anta. So illa then check madanta aaytu anta hakide roll number hakide result not found anta bantu. I called up and told illa agilla anta. So first time in my life, but I was okay because I not and see the CA paka. Then the chance in check mod again. Yen madade gotta aga ICW hall ticket alli mail on serial number baratte. Nan adar enter ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ roll number ಬೇರೆ ಇತ್ತು. Okay, then I entered again roll number, passed 49 marks, attempted 48 marks. It's ಬಂತು 49. So maybe 48 out of 48 I would have got because it's like a maths paper ಬಂದಿರಬಹುದು. Grace mark ಬಂದಿರಬಹುದು. This is what happens. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ನಂದೇ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದು 49 ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ನಾನು ಓಕೆ ರೈಟ್ ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ CS ಎಲ್ಲ ಬೋತ್ ಗ್ರೂಪೇ ಬರ್ದಿದ್ದು ಬೋತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ CWA ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಐ ರೋಟ್ CS ಏನೋ ಬೋತ್ ಗ್ರೂಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬರೀ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ CW ಅದರ್ವೈಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ CS ಅಲ್ಲಿ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು could not concentrate. I also went and sat, enjoyed up to 12 o'clock. Then I went and wrote. CS Institute calls me. Ellidira, you have to come for police station. Yenike result ನೋಡಿದ್ದೆ honest ಆಗಿ result pass ಅಂತ ಗೊತ್ತು. I was in Bombay. ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ tomorrow you have police station because you got a CS all India rank ಅಂತ. So 19th rank ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು 19th rank ಆಗುತ್ತೆ. So
ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅದು ಟಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಟಫ್, ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ನೋ ಟು. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದೊಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಲವ್ ಮಾಡೋರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಬಹುದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡೋರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನಗರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಂತವ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಲವ್ ಸಮ್ ಒನ್, ದೇ ಮೇ ಡಿಚ್ ಯು, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ದ ಮೋಸ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ದೆಮ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್, ಸೊ ದೋಸ್ 4 questions out of 6 questions are loving you easy. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್? ಯಾ, Yes, sir. everybody, I'm telling 8 exam ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು exam, if you are not felt it is tough, you are not in the CA exam. Everybody, including who is going to get first rank, you would have seen some of the first rank holders marks 50 to 60 ಬಂದವರು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವ್ರೆ. CA final this time 14th rank. Okay, 531 out of 800, 531 ಇರೋಣ, 531. whereas 490 ಗೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರಬಹುದು ಈ ಸಲ ಔಟ್ ಆಫ್ CA final because marks were little lesser. ಹಂಗಂತ does it, can you take away the credit of that? No, the exam was stand, marks are less. That's how everybody is what you call studying. So that is the way you should approach. Yes, Odama. Syllabus is very limited, can score 80 plus marks easily, even if final answers are not perfect. Aim at 100, however, being first paper, even if you score 90 plus, good, each one of you. Each one of you. Next. Be more relaxed and enjoy the exam, it being the first paper. First paper. They're the most crucial aspect of life. Understood all of you? Yes, sir. Now, Yes. since you understood the modality, I'll just show you, take you through one theory paper. There. 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. Law paper. Ide tara you should do it for law paper. Nan glance ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. I'll not go to in detail because time is too much. Material ಇದೆ, ನೀವು go through ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, go through ಮಾಡಬೇಕು. So corporate and law, ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್? 84 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ for 70 marks to be attempted. ಯಾಕಣ್ಣ ಅಣ್ಣ? 30 marks. MCQ 30 marks. So analytical question number 1. Again, question number 1 is compulsory. Answer any 3 from the remaining 4. Corporate and other law. This first question is on compel law. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ರು? Yes, sir. So analytical question glance ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. So sub questions ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. First question is on Companies Act. Are you able to see? Yes, sir. Yes, sir. Analytical question. Look at the way calculation ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. So ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇವತ್ತು ಥಿಯರಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ತೆಗಿತೀಯಾ? ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ದ 8 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ತೆಗಿತೀಯಾ? ನೀನು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ಸೈಡ್ಗೆ. ನಾನು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಹಾನ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಿತ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಅದರ್ ಲಾಸ್. ಇದು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ ಕಂಪೆಲ್ ಲಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್, ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಹೈ ಇದೆ. ಏನ್ ದೇವ್ರ? 2 A B C D ಬರೋ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ. ಅದು ಡಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು. ಲಾ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಯ್ತು, 70 60% ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ, 60%. Interpretation of statutes, one of the easiest question alva. Cats, dogs, etc. means not me. Atara gotala gotilledra? Nodli, interpretation rule of ejus dim generis ade ಹೇಳಿದ್ರು. cats, dogs, etc. etc ಅದು ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀನಾ? ಇರಬಹುದು. No, sir. ನೋಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, cats, dogs. And referring the case law to the extent possible, wherever possible. ಓಕೆನಾ? ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು
ನಾನು Question number 1 is compulsory. Question number ಇಷ್ಟೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಎಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರು. ಯಾವುದು ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಸ್ May 23 ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಓದಮ್ಮ ಅರ್ಷಿತಾ ಭಟ್. Yes, sir. Share capital, sweat equity, dividend, contract of guarantee and contract act, check recovery under negotiable Okay. instruments. So if you observed, first 2 questions are on contract act. The first 2 to 3 questions are on contract act. Next question, 1 question on negotiable. 1 question will be on ಇದು contract act ಅಲ್ಲ, guarantee should be on ಇದಲ್ವಾ Indian contract act. Yes. Sorry, I'm sorry. First 2 question correct ಆಗಿದೆ. Sorry. Ananya cannot be. First 2 are on Companies Act. I'm sorry, I misspelled it. First 2 are on Companies Act, next Indian contract act, next negotiable. Almost ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. ಓದಮ್ಮ. Then proxies under management and administration chapter in Companies Act, audit and auditors fraud, audit and auditors IFC, Indian Contract Act agency topic, negotiable instruments act insufficiency of funds, accounts of companies CSR, management and administration notice of meeting, then again negotiable instruments act holder, then interpretation of statutes preamble. Preliminary small company acceptance of deposits rule 21C, general clauses act effect of repeal, interpretation of statutes contemporaneous expositio, conditions for issuing bonus shares, registration of charges, Indian Contract Act, general clauses act. 2 plus 1 plus 1. So first question is for 19 marks. ಮತ್ತೆ 3 questions you are supposed to answer. 17 into 3. That's how it becomes 70 marks. Correct alva? So first question is for how much? 19 marks. Next 17 into 3. I think I'm right answer. 4, 7. Yes, sir. Sir. So 17 into 4. So that's how it will become. Okay, 17 into 3 are supposed to answer. That's how it become. Adhe tara I given for everything. So straight away tell me the page number of important area quickly. 37. 2 pages. Correct alva? Right. Yeah. Quick agodi. Ashita Bhatt. Interpaper to corporate laws, total question paper is for 120 marks. Total questions to be attempted is 5 questions. Question number 1 is compulsory. Balance 3 out of 4. Okay. Total question paper will be for 70 plus 87. 87 plus 30. You change ಮಾಡ್ಬೋದು. 87 plus 30. 170. 117 marks. ಅಲ್ಲಿ within the bracket 87 descriptive plus 30. Question to be total question to be attempted is 5 ತಪ್ಪಲ್ವಾ? 4. ಅಲ್ವಾ? 4 descriptive ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ. 4 question 1 is compulsory. 3 out of 4 correct alva? Yes, sir. Correct. Next Question number 1, 5 sub questions are there. 4 plus normally 5 out of 4 5 bar 4 for 19 marks anta bari. Then next 5 questions 4 questions are for 17 marks. Artha aitalva? Sakalva? yes, sir. Now when you glance it now, sir has given detailed each chapter wise ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇದು ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ ಓದೋ ಮೊದಲು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಅಪ್ಲ? Yes, sir. Corporation. Yes, sir. Chapter 1 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 3 each one is given. For paucity of time I'm just skipping it. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Each subject each law ನೋಡಿ May 23 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ May 23 ದು. ಅದೇ ತರ November 22 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದೇರ್ ಅದನ್ನೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಮನ್ ಸರ್ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾ ಮಾಡಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಸುತ್ತಾಡಕ್ ಹೋಗೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ್ಲೇ. ಓಕೆ ಚಿನ್ಮಯ್ ರೀಡ್. Yes, sir. Paper 3, cost and management accounting. Question number 1, compulsory. Attempt any 4 questions out of the remaining 5 questions. So 1 plus 4 like just like accounts. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು you should not answer extra question ಅಂತ. ಅದು ನೀವು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ. Even then you don't attempt extra question.
They say if you attempt last question be ignored ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು last question ಬರ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೋಸ್ಕರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. So only the requisite number of questions that first answered will be answered ಅಂತ. Last question just script ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. Working notes ಇದು ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ look at the answer ಆಗುತ್ತದೆ. First question is on what? Material labor overhead ಇದ್ದು cost sheet. Just doing a cost sheet. Next question. Are you listening all of you? Yes, sir. Yes, sir. Apportionment ಬಗ್ಗೆ. Next question is on EOQ calculation. ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Till you prepare for the second revision, you won't feel comfortable unless you practice the sums. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಫೀಲ್ ಓ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ 4ರಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನರಿ ರೇಟ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಆಲ್ಸೆ ರೋ 1 100% ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಸಾಕೋದು. ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ABC 5 ಮಾರ್ಕ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಸಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ May 23 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು November 22 ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. November 22 ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಲಿಸನಿಂಗ್. Yes, sir. Yes, sir. Marginal costing, ranking, okay, contribution. Wherever we go, marginal costing will come. Optimum product mix problem. Next question is about cost sheet. Compulsory question. Cost sheet is the error impact ಬಂದಿದೆ already. ಇದೊಂದು definite question. Next question number whatever. Standard costing. Standard ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. Whereas May 23 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಓವರ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಲಿಫ್ಟೆಡ್. ಓಲ್ಡ್ CF ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ನೋಡಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್. ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ 5 to 10 marks. ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಅ ಥಿಯರಿ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಥಿಯರಿ. ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈಸಿ. ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಿಲ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್? Financial. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, Financial. Financial accounts. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ನೋಷನಲ್ ಫಿಗರ್. costing. ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋತಾರೆ. ಇದು ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಥಿಯರಿ ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾವುದು? ಈ ತರ ಥಿಯರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 5, ಇಫ್ 3 questions ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೋನ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. ರೈಟ್. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. 43. ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. 43 ಮೇಲೆ. ಆರ್ ಯು ಶೂರ್? 9, sir. 9. Yes. May 23. ಓದಮ್ಮ ಚಿನ್ಮಯ್. quickly. Yes, sir. Cost and management accounting, May 23. Problem 1A, problem on EBQ. 1B, Halsey versus Rowan and Rowan plan. 1C, marginal costing. 1D, service costing, toll road. Again, smart approach ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಓದಕ್ಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 1A 1B ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಓದಿ ಸಾಕು. ರೈಟ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಪ್ರೋಚ್. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಇಒಕಿ ಬದಲು ಇಬೊಕಿ. ಆಲ್ಸೆ ರೋವನ್ ಅಂತೂ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಇದ್ದಷ್ಟಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Material including FIFO, contract costing, budgetary control, cost sheet, joint cost. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಮ 3rd 4th ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ?
10 Yes, marks sir. gain ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ easily. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Joint cost, absorption versus ABC, marginal costing, product mix, standard costing, material. Product mix is extremely important. ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Problem on standard costing, material, labor and fixed overhead. ಇದು ಕ್ವಶನ್ Over ಎಲ್ಲರೂ absorption. ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? May 20 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ CF. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Over absorption and under absorption, under cost accounting system, employee turnover, introduction. ಇಲ್ಲಿ theory. ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ Yeah, ಥಿಯರಿ. right. ಥಿಯರಿ ಆನ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ 5C ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಸೊ 5C ಥಿಯರಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ 6A ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಇದೆ ಚೈತ್ರ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ Theory ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. Theory on introduction cost objects, absorption costing, activity based management, basis of reapportionment of service department, and treatment of normal loss, abnormal loss, and abnormal gain. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ. 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೇಳೋದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ ಅದೇ ತರ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟಮ್ಮ 30 43. 43. ರೈಟ್. ಓಕೆ ರೀಡ್ ಮಾ. Yes, sir. Inter paper 3 cost and management accounting, normal pattern. First, total question paper for 120 marks. 125. Total questions to be attempted 5 out of 6. Question number 1 is compulsory. Balance 4 out of 5. Question number 1, 4 sub questions, 5 marks each. Question number 2, 3, 4, 5. Either 2 sub questions of 10 marks each or 1 sub question of 10 marks and 2 sub questions of ಎಲ್ಲ 10 marks ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ you don't have to worry about it, but 10 marks into 2, 10 marks plus 5 plus 5, whatever. Minimum 5 marks. Too many questions irutte. Time saving. Time is important. Next. Question number 6, mostly theory. Any 4 questions to be attempted out of 5, 5 marks each. So important. Ella important. Important. One cost sheet. You can start with that straight away. Oda. Important topics, costing problems, cost sheet, service costing, joint products, standard costing, marginal labor, material labor, fixed overheads, I variance. still expect material this time. ಅಥವಾ labor. Material I expect. Next. Marginal costing, process Marginal cost- costing, especially product mix. Marginal costing ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲೆ. What is margin of safety? What is PV ratio? ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು product mix. product mix. Process costing, basic problems and equivalent C4. ಅದೇ ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೀಫ್ ಅಥವಾ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಓದ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. No, sir. Next. Important. ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. EOQ, stock levels, labor problem on wage computation, Halsey-Rowan labor turnover, distribution of overheads, non-integrated accounts, preparation of ledger account, reconciliation or integrated entries. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ತುಂಬಾ. Yes, sir. Contract costing, budgetary control, flexible budget and or functional budget, ABC, unit or batch costing. Costing theory, activity based costing. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಲೈಕ್ ಜೀರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಥಿಯರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸಪ್ತಪದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್. Saptapadi steps for success. Work out SM and RTP problems 100%. 100% ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ 100%. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. Examples wherever possible will fetch more marks in theory questions. There could be alternative approaches to the problem. Any one solution will suffice. Marks for steps will also be given. End result is also very important. Single entry system, accounts, working notes are perfect. Final answer didn't match. 20 mark question, I'll get 18. Cost sheet, 10 mark question. Steps ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ somewhere 1 or 2 went wrong. I may end up with 5 marks. Steps ಕೊಡ್ತಾರೆ but marking will not be like accounting. Did you find the difference? So that means end result also you should be focusing in cost. I hope I conveyed the message. Yes, sir. Next. Yes, sir. Very, very important. Theory is very important. 30 marks out of 125 marks. In July 2021, December 2021, and May 2022, minimum 20 marks theory. In all recent exams, last question is on theory.
costing FM was together when I was writing my CA exams. I got cleared in first attempt. One of my juniors there. So he said, practical ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 125 marks ಅಲ್ಲಿ 65 marks theory. And the costing with FM together. ಆ exam. He had attempted 58 marks theory. Problems ಮುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. Ended up with the 52 and passed. So costing theory is like a maths. To the point, if you write. Theory ignore ಮಾಡಿದ್ರೆ digging the grave. Don't do that. Okay? So to the point positive ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಾ 20 and ಆ question miss ಮಾಡೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. So your choice question is not question number 6. Okay? In between ಯಾವುದೋ ಒಂದು questions ಯಾಕಂದ್ರೆ time save ಮಾಡಕ್ಕೆ theory writing is very crucial. ಆ 20 marks ಈಗ ನೋಡಿ first unit 1 2 3 4 5 ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ it will not take more than 3 minutes for the 5 marks. Are you getting my point? So theory is compulsory. ಇಲ್ಲ ಸರ್ theory marks ನಾನು ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ನೀವು ಲೂಸ್ ತರ ಆಡೋದೇ ಬೇಡ. You have to skip anything between 2 to 5, not question number 6. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Best of the best rank holders also. Unless all the first 5 questions you already done earlier, you know everything perfectly, and you know you can complete within 2 or 45 minutes. Okay, that's the only exception where you can go for first 5 questions. That means already you have done, you know everything perfect, and you can complete it. You know, but you can complete in 4 hours. In ತಾತನು ನಿನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ 1 hour extra. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಸೇವರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋರು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಲಿ. ಏನದು? ಸೊ ಥಿಯರಿ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಸೇವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ. ಥಿಯರಿ ಸೇವ್ಸ್ ಟೈಮ್. 15 out of 25 is easily scoreable. Very important. Next statement. Yes, sir. Before exam week, everyone, including certain rank holders, have felt costing as an uncomfortable subject. However, by practicing more sums and working out exam papers, they found it as an interesting and easy subject. So this is an acceptable truth. You will feel it's tough now, but when you prepare tough andre you'll feel you anta. When you prepare, you'll definitely find it easy. Next. Look at this. ನನಗೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಿಸ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ 50 marks ಬರುತ್ತೆ. ಓದು. 50 marks can be scored easily by practicing all areas of material, labor, service costing, contract costing, cost bookkeeping, cost sheet, marginal costing, process costing, and certain repetitive theory. ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇನ್ನು 50% ಸಿಲೆಬಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಜೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ABC ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ನೀವು 50 marks ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು? ಶಿದಬಟ್ ತಿಂತಾ ಇದೆಯಾ? ಓದ್ತೀಯಾ? ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓದ್ತೀನಿ. ಓದ್ರಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. The most important subject, taxation. Hindi medium akka? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ 15 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ. Yes, akka. Yes, sir. So you have got 2 subjects. November 23 60-40. 60 marks is income tax, Kartikeya DP. 40 marks is GST. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೋಬೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ. 30% is MCQ. 30% MCQ. So ವಿಧಾತ್ರಿ ಬಟ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes, sir. ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓದ್ಲಾ ಸರ್? ಓದಮ್ಮ. Yes, sir. Paper 4, Taxation, Section A, Income Tax Law, Part 2. Question number 1 is compulsory. Candidates are also required to answer any 2 questions from the remaining 3 questions. ನಮನ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ 2 out of 3, 1 plus 2 in income tax ಅಲ್ಲಿ. Working notes should form part of the respective answers. All questions relate to assessment year 22-23 unless otherwise stated. ಇದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು November 22 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಬೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು May 23 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. November 22 ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಲಾ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆನಾ? ಐ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 always. Where all I suggested not to see question number 1 here, because look at this, a repetitive question of professional income with some other general information put it there. Compute the total income. Chinmay,
ನಾಟ್ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ 115 BSc. ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ 115 BSc ಅಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ 115 ಅಡ್ಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಆಡ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿತ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಬರೆದಾಗ ಓಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ETC ETD ಕೇಳಿದಂಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ETD 50,000 rupees. ETG PM ಕೇರ್ಸ್ ಫಂಡ್ 100%. ಹೇಳಿದ ನಿನ್ನೆ Yes, sir. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ TDS ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇದೇನಿದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇಫ್ ಈ ಆಪ್ 44 ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, 44 ಅಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇರ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಮತ್ತೆ 6 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಆಫ್ 115 BSc, ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ, DA, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ವೆರಸ್ ಇಫ್ ಈ ಆಫ್ ಫಾರ್ 115 BSc, ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡವ್ರೆ? ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್. Some of the things are repetitive. Whatever has been done, okay, ಇದನ್ನು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ ವೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, TDS ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, TDS ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? ಸೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ಪಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 is about analytical question again. Okay, different consideration, capital gains ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, then computation of tax. ಇದು 234 ABC which I have to cover. Okay, so how much advance tax and 234 ABC which I have not done yet. Today I will be doing it. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. If they are resident and non-resident, ಅದರ ಮೇಲೆ section 5 extremely important, including clubbing. That is about income tax. Indirect tax hodama. Yes, sir. Section B, indirect taxes. Section B comprises of questions from 5 to 8. In section B, answer question number 5, which is compulsory, and any 2 questions from question number 6. There also 1 plus 2, here also 1 plus 2. Gotaita? Next. Working notes should form part of the answer. All questions in section B should be answered on the basis of position of GST law as amended by the Finance Act of 2022. ನಿಮಗೆ 2022. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 45 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟು GST. Glance November 22, May 22 suggest the answer. Don't solve. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. November 22, May 22 suggest the answer. Don't solve. Since Finance Act is different. Strictly no QP before 22. 21 ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ? Yeah. Next, must solve May 23 suggest answer. Must solve. You are lucky LBMs in that respect. Must solve May 23 suggest answer after release. After your release, after the suggest answer is released. 23 after release. Since for May and November 23. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್. ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್, ಮೇ ಅಂಡ್ ನವೆಂಬರ್ 23 ಸೇಮ್. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 22 ನಿಮಗೆ 2022 ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. 2023 ಅಲ್ಲ, 2022 AY 23-24. 10 minutes ಬ್ರೋಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಋತ್ವಿಕ್ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ಈಗಲೇ ಮುಕ್ಕೋತ್ ಬೇಡ ಹೇಳೋ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಸರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನೆ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ question number 5 is about computation of GST. So ನೀಟಾಗಿ GST computation ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? ವಿತ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್, ವಿತ್ ITC ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಫ್ GST, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ GST, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ GST ಇದೆ ವಿತ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಟು ಡು, ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡು. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್
computation again, computation of GST, SGST, IGST irutte. Then analytical theory question. Last question is normally theory, pure theory question. Kanista ide devrige? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Page number ಹೇಳಿ. Sir, 45. 40. No. Ada. This is, I got it. Page number 13. Quick ಆಗಿ May 23 ಓದಮ್ಮ ಅಕ್ಕ. Yes, sir. The computation of total income covering professional income, house property. So ನೀವು November 22 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಗೋ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಯು ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಡೌನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. You can always start with first question. Ali page number 45 ಬರ್ರಿ. Only in income tax and GST can start with first question first. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ತರ್ಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್. ರೈಟ್. ಓದಕ್ಕ? Yes, sir. Residential status and scope of total income. Then TDS. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ TDS. ಇದು ಮೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವ 1% ಬಿಡಬಾರ್ದು ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Section 35AD, 10AA and AMT. Salary question. May 23. Awesome. Next. salary covering gratuity and earned leave. Total income including clubbing. Chapter 6A, updated return theory or filing of ITR. ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Problem on computation of net GST including ITC provisions, value of supply, question on exemptions. November 22 ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್. GST computation with ITC, input tax credit. Next. Payment of tax, QRMP scheme, e-way bill, composition scheme, registration, all are problems here. Or schedule 3 activities, problem on input tax credit. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಥಿಯರಿ ಲಿಟಲ್, ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಆ ತರ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 45 ಹೇಳಿರಲ್ಲ. Yes, sir. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Step and then we'll take a break anta, so that our flow is perfect. Yes. Income tax GST normal pattern. The question paper is for a total of 124 marks. Part A income tax is for 56 marks, Part B GST 38 and MCQ 30. Income tax. Income tax is for 74 marks out of 124, MCQ 18 marks plus theory or problems 56 marks. We out of which we have to attempt 42 marks. Out of 50. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಓದಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಪುಟ್ ದ ಚಾರ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ 124 on the top. Income tax is for 74 marks. 74 ಅಲ್ಲಿ 2 marks. MCQ 18 marks. 18 marks. Right side. Descriptive 42 out of 74. 42 out of 18 marks. Descriptive ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿದೆ ನಾನು? 56, correct, sorry. So 18, then 42 out of 56. Did it make sense? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So total question paper is for 74 marks. 74 marks made out of what? 56 plus 18. So 18 MCQ choice ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾ ಚಾಯ್ಸ್? ಬೇಡ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ 42 out of 56. So 18 marks plus 42. Next, GST. GST for how many marks? 50. 50. 50. 2 marks. MCQ 12. 12. Then descriptive 28 out of 38. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. Sir. So now connect those two in a different ink.
18 ಮತ್ತೆ 12 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ MCQ ಅಪ್ಪ? 30 marks. Marks and with a proper split up of 30% of income tax, 30% of GST. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. 60 is 30% 18, 40 30% 12. Next, ಇಲ್ಲಿ 42 plus 28 ಎಷ್ಟು? 70. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಯ್ತು. Yes, sir. Total questions to be attempted in income tax is 3 out of 4. Question number 1 is compulsory, balance 2 out of 3. Question number 1 is for 14 marks. Question number 2, 2 sub-questions for 7 plus 7. Question number 3, 3 sub-questions, 4 plus 6 plus 4. Question number 4, 3 sub-questions, 5 plus 5 plus 4. So ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ 14 into 4 effectively. 14 into 4. So ಎಲ್ಲ 14 marks question. First question 14, next question 14. 14 into 4 is equal to 56. You are supposed to attend 14 into 3. So why would you call? Next. GST is for 50 marks out of 124, MCQ 12 marks, plus theory or problems 38 marks. Out of such 38 marks, you have to attempt only 28. Clear? I'm going too much in depth. Next. ಇಲ್ಲಿ first question for 8 marks. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 8 plus 10 into 3. You are supposed to work 10 into 2. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes. Yes, sir. ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ SM ತರನೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ GST ಸೆಪರೇಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ಓದಮ್ಮ. Income tax should be answered in a separate answer booklet, and indirect taxes should be answered in a separate answer booklet. 3 separate booklets. MCQ, income tax plus GST in that booklet, then income tax booklet, then GST booklet. ಇದು ಎಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಲಾಖೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋ ಮೊದಲೇ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು GST ಗೆ 3 ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 booklet for MCQ ಟುಗೆದರ್. ವಿಂಡಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಇದೇಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್, GST ಸೆಪರೇಟ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್. ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ which subject I teach? But look at the way I suggest you to write the exams. Odama. Akka. Sorry, sir. Saptapadi steps for success. Suggested order. First is part B, GST descriptive, maximum 50 minutes. So, yakandre, even though income tax is my heart, brain, kidney, etc. for you also maybe, marks ಬೇಕೀಗ ನಮಗೆ. ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ. ಸರ್ ಐ ಲವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಿಟರ್ನ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ವ್ಯಾರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೈ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಸ್ GST. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ GST ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? 50 minutes. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ 90 minutes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ. Then you have to get into MCQ. That is my suggestion. ಯಾಕಂದ್ರೆ some of the MCQs except last exam, okay, were hyper duper super standard ಇತ್ತು. ನೀವು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಗಡ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್. ವಾವ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ GST ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಡೂ ಇಟ್, ಅದು ಓಕೆ. ಬಟ್ MCQ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ MCQ ಮೇ ಬಿ ಹೈಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ 2 questions ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ MCQ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡು. ಅದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೈಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್. ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ MCQ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆರ್ MCQ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಈಸಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಚಾರಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ MCQ at the beginning. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. MCQ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ದೆನ್ MCQ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು MCQ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಗೂಬೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓದಮ್ಮ.
First, read and make the best notes for GST. 40 marks, that's by reading exhaustively 80 pages, less to read. So, income tax only 60 marks, you might read minimum 300 pages. 20% is the return. 80 effective pages, I'm telling you, 200 pages, 80 effective pages, 40 marks, 50% return on investment, FM. Income tax 300 pages, you get 60 marks. Are you there? What is return on investment? Yes, 20%. 50% return. So first, marks, pure marks approach, left, right, pure marks approach. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚಿನ್ಮಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Read the latest amendments from RTP. Approximately 20 marks will come. Compulsory. Okay, compulsory amendments from RTP bar. Budget 22 material. Remind me to give that budget 22 material. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ budget 22 material. ಕೀರ್ತನ ರೆಡ್ಡಿ garu. Today after the session you remind me. Next 20 marks approximately. Next. Use common sense and write the answers when you are not sure of sections or case laws. Common sense, but don't write. Next point, Don't write wrong sections. Value ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು as per section 346 ಅಂತ section 298 is the last mark. ಅಥವಾ ಕೇಸ್ ಲಾ ತಾಯ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮಂಗವ್ವ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Questions may vary from 2 marks to 4 marks. Small provisions should be kept in mind. It is not a very easy, but certainly not tough paper for Shetty sir students. Prepare thoroughly. Yeah, South Indiaದಲ್ಲಿ you cannot find a better person than that. ಅಮನ್ ಸರ್ ಏನೋ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಫಸ್ಟ್ ನನ್ ಟು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಒಬ್ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಮನ್ ಸರ್ ಈ ಮೇ ಬಿ perfectly right. Next. Important topics: computation of total income, problem covering almost all the heads, mainly business income and house property, salary only certain provisions. Recent amendments from RTP or read supplementary study material. Residential RTP sir. Next. Residential status, section 6161A and scope of total income, and section 9. Total income, comma, section 9. 224 gift incomes, 56 to 10 dividend taxation. 242A 16 and 23. Salary computation, HRA perquisite section 1010. Computation of house property income, PCP interest, annual value deductions. Yes. Business income computation, sections 32, 35, 35AD, 36. So, all sections extremely important. Business income only plethora of sections irutte, but these sections you cannot miss. ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, TDS TCS ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ, AMT ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ವೇ GST ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ 9 ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. 8, 9, 10 ಕರೆಕ್ಟ್. 8 to 12 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನೋ ತಪ್ಪಿದಂಗಿಲ್ಲ. Sir, 7, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದೆ. Yes, sir. Yes, sir. So, value of supply, block credit, reverse charge mechanism, composition scheme, invoicing, problems on ITC, value of supply, tax liability with set of mechanism, composition scheme, turnover, competition. Istu important. Okay, na? This is about income and GST. So this should have given you the whole hold of it. Okay. So now quickly, 10 minutes only, I'll complete other 4 subjects because it's the same pattern now. Okay. On the suggest answer of advanced accounting, no, just glance for the same pattern like accounts. Just to confirm that it's same like accounts. Yes, sir. So, first question is on accounting standards. All the 4 are accounting standards. ಯಾವ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತದ್ದು ನೋಡಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ is on account standards. You can trust me. AS29 ಬಂತು. Next question is on AS22 ಬಂತು. Next question is on EPS AS20. Next question is on AS4. Analytical theory question. Question number 2 is on
ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳವ್ರೆ ಏನ್ ದೇವ್ರು 20 marks. ಅದು 20 ಕೇಳಿದ್ರೆ marks. ಅಷ್ಟು ಈ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅದು 20 ಅದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನವೆಂಬರ್ 20 ಬಂದಿದೆ ನವೆಂಬರ್ 23 ಬರ್ಬೋದು ಇದು ನಾಟ್ ಮೇ 23 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓಕೆ ಸೊ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಕ್ ವಾಕ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 100 out of 100 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಈಸ್ ಇದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ ಅಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ NBFC consolidation is also very easy no cap site should miss consolidation ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕಿದ್ದು ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ LLP ವರ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಸ್ ಹಾಕೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ Yes, sir. Yes, sir. comfortable with the pace Yes, Yes, sir. Yes, sir. then liquidation of companies ಅದದು 5 marks then question number 4 ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ AS9 ವಾಪಸ್ wherever we go next question is about looks big buyback 5 marks next question is about ESOP next question is about AS29 again ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ AS14 ಇದು amalgamation consideration are you catching Yes, sir. Yes, sir. similar pattern is similar so I'll not get into that so adu innondsala go through ಮಾಡಿ important areas these are the account stats piecemeal distribution can be asked this time take extra care of it okay ಒಂದು ನಿಮಿಷ May 23 ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಇದು 17 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ AS7-9 ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ದೇವರು Yes, sir. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ Yes, ಶೀಟ್ sir. 10 plus 15 anybody wants to miss consolidation 25 marks ಕೇಳವ್ರೆ ಮತ್ತೆ NBFC ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 49 47. 7. so I expect absorption internal reconstruction share surrender can be asked capital action is normally asked banking company compulsory NBFC compulsory buyback is compulsory differential voting rate may be asked liquidation of company liquidator final statement of account I'm expecting this time okay ಮತ್ತೆ 5 marks question for minority interest and goodwill theory questions on all these areas so normally banking NBFC lifted from study material all the 7 steps are similar to group 1 okay group 1 accounts ditto similar ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ similar Yes, ಪಕ್ಕ ಬರಿ yes. similar Yes, sir. to group 1 similar to group 1 ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಫೈಲ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಾ Yes, sir. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಮತ್ತೆ ದೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 ನೌ ದೇ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ 2 okay next same way like corporate law we have also done what you call the auditing okay for case study questions start answering from the questions and then go back to the case study for the facts if required I think sir would have told you in the class correct alva Yes, sir. all general focus on the last 2 lines of question normally last 2 lines ಅಲ್ಲಿ answer irutte then they are given the important areas like corporate law same chapter wise ಕೊಟ್ಟಾರೆ beautifully analytical ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ Yes, sir. Yes, sir. right ESSM again same way you have to go through a detailed subject wise analysis ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ glance ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನರಸ ಎಲ್ಲೋ ನರಸ being ನರಸ student you cannot fail ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ 100% ಇರುತ್ತೆ but in fact he is genius I am indigenous right ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಮತ್ತೆ SM ಇತ್ತು a few areas to be looked into ಅಲ್ಲ few ಕಂಪಲ್ಸರಿ areas to be looked into few areas ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 57 ಕಂಪಲ್ಸರಿ areas to be looked into next paper 8 first economics ನಿಮ್ದು FM, sir. Yes, sir. FM and economics the subject title is FM and economics ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ Yes, sir. Yes, sir. interchange ಮಾಡಿ interchange order is similar to the what you call the practical questions okay na so problems important areas question number go through ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ time is flying ವಿದ್ಯಾನ ರೆಡ್ಡಿ ಗಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರು
ನಾನು Unfortunately, recent examinations ಅವ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, May 22 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Which are the areas people normally do the mistake ಅಂತ glance ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಲ್ಲ, Yes, sir. Yes, sir. ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೀಡ್. ಅವರೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಲೆಸ್ಟ್ ಗೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಯಾವ ತರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ತರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗ್ಲಾನ್ಸ್, ರೀಡ್ examiner comments given in website. Now look at this one question. In question number 1A, majority of the examination were not able to explain the correct treatment of grant in line with S12. Most of the examinees and the new were not able to calculate the value of closing stock as per FIFO. Some of the examinees were not able to calculate the revaluation loss. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇನಪ್ಪ? Yes, sir. Yes, sir. ಈಗ ಎಫ್ ಎಂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ November 22 get the feel of the paper. So starting ಎಲ್ಲ same, just like costing and FM was always together. First question compulsory, 4 out of the remaining 5. ಇದು FM ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, and extra question ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Look at the kind of questions. First question is about EOQ ಬದಲು EBQ. Okay, cash balance ಇದ್ದು. Next question is about operating leverages, ratios analysis, calculation. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, Yes, sir. sir. Weighted average cost of capital, one of the easiest question. Then statement of project analysis, NPU based. Second question is construction of the preparation of the P&L account and find out the equity shares. Okay, missing figures ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. Wherever we go, ratios will have an impact. Next question is on NPV ಇರುತ್ತೆ, capital budgeting decision. Next question is about analytical situation of cash flows again. Okay, project investment decision. Next question is on equilibrium computation, cost of capital. ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓದಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. Like costing, here also last question is theory. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Theory. Last question theory. Extremely important. Economics obviously a theory paper. Some mathematical calculation will be there. Go through ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕೀರ್ತನ ರೆಡ್ಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲಿ some calculation part. Okay, go through ಮಾಡಿ. Right. So this is what FM areas, ratios, cost of capital, sensitive analysis, NPYRR, some problems of MM approach, etc. Cash budget may be asked. Evaluation of estimation of working capital. Same way theory, full detailed and theory ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥಿಯರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥಿಯರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 lines 200 pages ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ must have theory notes in my 200 pages. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 2 lines to 4 lines ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ FM ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ economics ಆಲ್ಸೋ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Yes, take a break of 11 minutes. So thanks to YouTube viewers, we'll come back again after 11 minutes. Thank you, sir. 9:30 will meet. Thank you, sir. So